Haber un potencial considerable de fuertes lluvias en Campeche y Yucatán en las próximas horas. Gracias por tu apoyo. Buenas noches amigos. Esta noche hay la madrugada del martes traen dos sistemas de bajas presiones. Uno centrado en el norte, oeste, centro y sur del territorio nacional. Hay otro que se extender por la península de Yucatán y el sureste del país. La humedad del Golfo de México y el Océano Pacífico, junto con la inestabilidad atmosférica a gran altura, continúan apoyando las condiciones para lluvias puntuales muy fuertes en Campeche y Yucatán. Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo pueden tener lluvias fuertes regulares, junto con descargas eléctricas y quizás granizo. Adicionalmente, existe probabilidad de lluvias aisladas en Nuevo León, San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco. También son posibles chubascos en partes de Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Por otra parte, línea seca en el norte de México y la corriente en Toro subtropical provocaron fuertes rachas de viento de 60 a 80 km/h con probabilidad de dusters en Sonora y Chihuahua. Para obtener mis actualizaciones meteorológicas, no olvide suscribirse a este canal.